Так, все нормально. Короче, запускаем 5-й эпизод. Что только? Семейку ответим. Давай. Все, даю как бы. Previously on Game of Thrones. You'd help the Second Sons. Guide them into Marine. I can't, Asha. This could be our only chance. Get them into the city, help them liberate Marine, and I will see that you are rewarded. No, I'm a friend. Don't move. This is my sister, Sylvie. Красивые у него глаза. I have to get in there, Sarah. Lord Whitehill is up to something. He's conspiring against my family, and someone in there is helping him. Andros is hiring sellswords. Hundreds of them. What? He's building an army for Lord Whitehill, big enough to march against Ironrath. Меня бы нисколько не удивили эти слова. Talia, I may be leaving you here with a traitor. Find out who it is. Я этого не говорил. Не канон. Я сказал, я оставляю тебя за главную. Не канон. Rodri! I'm told you're a man who can't be broken. I've decided to come see for myself. Сейчас убедишься. Ну, наконец-то, предисловие не такое длинное и нудное. Сразу к действию. I was just telling your sister. Father's been looking to make a match for me. And Talia's been such good company. Think she likes me? Or maybe your mother? A flower plucked is still a flower. Just dies more quickly. We could be a family, Lord Forrester. You'd like that, wouldn't you? You'll never marry either of them. Never's such an awfully long time. But let's put our happy day to the side for a moment. Walk with me. Не хочу. Oh. You won't need your sword. Понадобится. Not where we're going. I'm not going without my sword. I'm afraid you are. Here, Бля, ну I'll какого help you. хуя, а? Почему игра выбирает за меня? Где мои выборы? Что за хрень? There. Нет, Doesn't так that feel better? Oh, you're coming too. не пойдет. This is Lord's business, not a child's. I say she comes. Бля, кто I ты don't такой trust вообще, her а? with Чтобы my мы тебе вот сейчас вот доверяли и шли за тобой. Кто ты вообще такой, а? Пиздец. Игра говорит нам, что вы вольны выбирать, что хотите. Вы сами строите свою судьбу, потом нам просто макают в дерьмо и говорят, ты идешь так, как я скажу. Все. How fares your father, Lord Bolton? Better than yours. Polite of you to ask. Шутеечка прям огонь. I loved playing in the woods when I was your age. Still do. So many places to hide. Почему она так I've gotten застонала, very good at крикнула? finding Что это people. было вообще? Roderick? It's all right, Talia. Да, я That reminds me. догонял, да? Where's Griff? I expected to be greeted by him on my arrival. Bit of a disappointment to have to show myself in. And here I had such high hopes for Ludson. Griff was injured. The maester is looking after him. Чего? I'm aware of Griff's injuries, and that you inflicted them. Oh, I really hope things might be different with you.
I Случайно его hope we ударил could be палкой. friends. After all, I was generous. I've allowed you to keep half your forest. Your Да, livelihood. да. Какого хрена вообще ты Yet имеешь you право went распределяться behind my нашим, back блядь, железным стволом? Called in the Откуда, Glen. блядь, у тебя это право? Скажи мне, чувак. I'm not sure how you managed that. The Где вариант, Glenmores что have это за sworn крики? their loyalty to my father. I knew I couldn't trust the Whitehills, so I asked the Glenmores to keep the peace. You don't need the Glenmores. You have the protection of the Warden of the North. Well, I'm certainly glad we've sorted this out. Thank you for being so forthcoming. Не был я приветливым с тобой. Ничего не знаю. But there's still a price. Ah. Here we are. Начала. You disobeyed. Бля, зачем вводить топового персонажа и потом его сливать, а? Ясно же, что они сейчас убьют его. Someone has to pay. Зачем вводить топового персонажа и потом его сливать, а? Ребят, You didn't think it would be на пару you, мгновений. did you? Your damaged goods. Someone else's leftovers. No one has to pay. Let's just keep talking. I'm bored of talking. Дурацкий выбор. Stop! Look at what you've done. I hope it was worth it. Is it worth it, Arthur? Stop! Please! Talia, don't look away. It's very important you see what comes of disobedience. Roderick! Make him stop! You'll pay for this, Ramsay. Look at him, Talia. Ну, в любом случае на него посмотрите. See what your brother's done. Please, Lord Ramsay. Sorry, but they'll never learn otherwise. Я. Mercy, have mercy! Mercy, my lord! Did Roderick show mercy Ну to да. Griff? А Гриф This ко мне is относился his хорошо? Что ли, блядь? Гриф меня в дерьмо не макал, да? That's a lot of blood. I'll see you dead for this! And that, Talia, is why no one likes your brother. Ah, the poor lad's fainted. Let's give him a minute. Какой ты, блядь, добрый. You want to kill me, Чего? don't you? Я знаю, правда, что мне Release игра не him. даст такой возможности. Не смогу его убить. Go on. Prove how strong you are. Do it for Ethan. Обязательно. No, Roderick! He's toying with you! Do Кстати. it. Я знал, что это будет. I'm impressed. Whew. Lucky for me, you're a cripple. I may have Был бы misjudged я you, не Roderick. калека, и тебе было I came пизда. here to kill you. Но в сериале Now, ты не подыхаешь. I'm thinking От того, что it тебя might какой-то be там Форест far more убивает. entertaining to watch you and Lud Ты выдыхаешь tear each other от to рук. pieces. Точнее, не от рук, I вообще. Ты never выдыхаешь want вообще to come самой back дурацкой to смерти. this Тебя собаки fucking сжирают shit заживо. stain of a holdfast. I have better things to do than to play wet nurse to you and Lud. So you'll settle this on your own. Last house standing wins. Otherwise, I'll kill you both and be done with it. You're insane. At least I'm not you. And one more thing. Can't leave a job half finished. Ready the horses? Not sure you'll have Чувак, у тебя much luck кишки finding вывалились, other это allies. нормально? Ну, бля, как-то они херово эту сцену сделали. Как-то они неестественно вывалились. Что я ничего не почувствовал. Ни отвращения, никаких эмоций.
Да, жалко чувака. Топовый был персонаж. Мог реально помочь нам в битве. Повозка с трупом. Блять, почему написано с трупом? Труп это когда, я не знаю, он уже тут лежит неделю, блять. Это труп. А это тело. И трупы обычно трупами называют тела, от которых смердящий вонючий запах. Этого чувака убили минуты 2 назад. Почему он называется трупом? Это несправедливо по отношению к человеку. Называть его трупом, если он умер 2 минуты назад. After all we've been through, must the gods continue to shit on this house? Разве в гробах What have we ever лежат done to them? трупы? В гробах Follow the лежат тела. Starks? Obey the rule of law? This is my fault. If I hadn't agreed to Elena's plan. This is Бля, нахуй Ramsay это нажал? Snow's doing, no one else's. You start thinking otherwise, you'll go mad. В принципе, я согласен, что The это часть Glenmore моей Guard вины. are gone, Но ordered home by Ramsay. So план much for Елены был having вообще allies. совсем другой. Ramsay says he's not taking sides Тем более он в любом anymore. случае умирает. He means to let the strongest house survive. Это тоже I скрытый. intend that to be yours, Royland. You'll get no argument from me. But how do we bloody fight them? We just don't have the numbers. Not yet, anyway. And they still have Ryan. We'll worry about that after we get Ryan back. Once we've made the trade, then we can start discussing. Where is he? Where is my brother? My lady. My lady. В повозке лежит, отдыхает. Let me through! Elena. Roderick, tell me where he... Встал он. Бывает. No. Oh no. Люди иногда устают, Arthur, no. вываливаются кишки, Arthur! и все. It's my fault. I brought him into this. Нет, моя. Я сказал, что I я asked him to виноват. help. Так что не вини You себя. can't blame yourself, Elena. He was a grown man. He made his own choices. Чат. But he trusted me. He always had. Ну, чат так чат. Че там чат? То ли выведи чат в стрим. Открыть чат в новом окне. Могу только так, но опять же его видеть буду только я, вы его видите не будете, видеть не будете на стриме, потому что мне нужно будет еще одно окно подключать. И тем более вот я когда перевожу в экран, я не вижу этот чат, понимаете, ребят? Я не смогу увидеть просто-напросто этот чат долбанный. Я вижу его только тогда, когда я выхожу из игры. Тогда я вижу этот чат. Игорь, про стример, хочет тебе помочь. Я говорю, я не смогу вывести чат так, чтобы его тоже видели. Ну, в принципе, смогу, может, но я сам его всем видеть не буду. Понимаете? Потому что у меня игра, она забирает весь экран. Делать ее не полный экран, это долбоебизм. Да я смотрю, что вы пишете, ребят. Я же захожу иногда, не переживайте. Я там поиграю минут 30, я захожу. Бля. Пиши, пиши, давай. Напиши там, что хотел. Пока я тебя слушаю. Пока я не зашел обратно. Ну, жду. Чё там? Нам одиноко без тебя. Одиноко. Ну вы же смотрите на меня. Я же, когда играю, я же тоже общаюсь. Мы же с тобой говорим.
Блядь, да, вспомнил шутеечку из этого зеленого слоника. Кто мы, блядь? Я один туда. Кто мы, блядь? Не переживайте, ребят, я с вами. Долго не играю, завтра на работу. Не сцене нихуя, мне к 11. Я 100 раз высплюсь. Даже 200. Даже 300. Даже 500. У меня все равно такой организм, что я в 6 часов как стеклышко просто встаю. И неважно в каком состоянии я ложился, я в 6 утра всегда встаю. Даже без будильника встаю. Такая хуйня. Просто, чувак, когда ты работаешь на заводе больше года, блядь, ты просто привыкаешь к тому, что, блядь, встаешь в 5 утра, понимаешь? Так что вот то, что я просыпаюсь в 6 утра и иду сразу в душ, и все просто. Интересно обсудить с тобой игру через полчаса. К 8 переходи. Ну обсудишь по-любому, чё? Обсудишь, сейчас я закончу. В смысле к 8? Я до 8 еще не пройду ее. У меня эпизод только начался, я еще часа полтора в него играть буду. К 8 приходи? В смысле к 8 переходи? Опять к 8? Да ебу боже, блин. Опять не высыпаться, да? К 8, блин, приходи. Чё ты к 8 опять должен приходить? Я и так всю неделю к 8 перехожу. Открываюсь я практически один. Тут все работяги. Ну да, все работяги, а смотрите меня только вы вдвоем. Другим вообще насрать. Давай, давай. Ха-ха. Чё, давай, стримили, приходи к 8. Я тоже. Чё ты тоже? К 8 пойдешь? Ну хоть со скуки не сдохну, с тобой пообщаюсь, поржу хоть. Чего один? Ну да, согласен, да. Ты был, но ты был тогда, в тот раз. Вчера тебя не было. Погоди, или был? По-моему, тебя не было вчера. Не, ну мы начинали-то, была Ксюша и я. Ксюша на кассе была. Это не вчера было, это было позавчера. Вот. Ксюша была на кассе. Я был и на заготовках, и на жаровне, блядь. И, блядь, в оперы хуярил. Один за другим. Заебись, понравилось. Ладно, мы сейчас так стрим, блядь, из-за прохождения игры перейдем в разговорочное, я чувствую. Если у меня была возможность сделать его как отдельный экран. Вчера я зато был, да, знаю, молодец, красава. Короче, ладно, я есть всегда. Да, вот тут всегда с нами, брат. Ладно, короче, я буду играть. Вы так пишите в чатике, я буду периодически заходить, читать. Что сейчас будем то и дело разговаривать, я так не пройду этот эпизод сегодня. I was there the day he learned to hold a bow. He was so nervous, the father called him Quiver. Бывает. And now to die. Like this. Tortured. Mutilated. He died as he lived. Bravely. As a man of the North. He died in agony and for nothing. Look at him, Roderick. There's hardly anything left of him. Ладно, приду завтра к 8. I'm sorry. Только, естественно, я уйду на 3 часа раньше в любом случае. Если я приду к 8, а не к 11. Let's get you someplace warm. How do I do this, Roderick? How do I keep going?
Where do I find the strength? You can't help the dead. So care for the living. For me, that's Ryan, Talia, Mira, and you. Roderick. You've been such a friend to me, Roderick. Right from the very beginning. Друга? I should try Мне to get кажется, some мы сейчас sleep. поженимся. А теперь я I'm был not sure I'll be другом. able to. But I don't know what else to do. Нормально так. Зафрендзонила меня, You're прикинь. not alone, Elena. То целовались, I'm here ё-моё. for you, То там whatever you прятались в need. лесу. И я ее находил всегда. Thank you, Roderick. А теперь она говорит, ты был не таким хорошим другом. Я бы хотел такого парня, как ты, да? Ха-ха-ха, блядь. Игорь просто скачает. Ладно, приду к 11. There you are. I haven't seen you since the coronation feast. How many ships do you suppose it takes to move an army? Ships? Why in the world would you... Never Прихожу mind. к 11, скажешь, бля, кол хуй не пришел к 8, мы из-за тебя открыться нормально не смогли, да? Mira, I'll be honest. I took an enormous risk, defying Marjorie to get you into that feast. And you thanked me by making a опять самые scene with скучные Lord моменты. Andros in front За of Миру так everybody. скучно играть, потому что там одни диалоги, Marjorie saw, of практически никаких course, действий. and she knew exactly how you got there. Lord Andros is a threat to my family. Нет, He's plotting against them even as реальная we угроза speak. не Андрес, чувих. I believe you, but you called attention to Это был yourself, кто Mira. другой. And you angered Marjorie, Бля, она все время, да, все в любом случае будет недовольна. which is why it's not В safe любом for me случае, to be да, она around you стерём, anymore. доебётся, как ни крути. What? Mira, you're not the girl I knew at Highgarden. She'd Бля. never be so reckless. And now that Garibald and I are discussing marriage, I just can't risk being associated with you. А, предаешь Not меня, anymore. засранка, да? You know how much I need this marriage. Ну иди туда. That's fine by me. I don't need friends who get so easily overwhelmed. It makes me sad to hear you talk like that. Сэр, это запомни. Was it Все, иди worth гуляй. it, at least? Sacrificing so much for your family. Nothing's worth losing your friendship over, Sarah. Да, I ты так would have said легко the сейчас same ее thing взяла и провала, once. лошара. Бля, да, Стёп, ну ты реально, а? То одно, то другое. Вы ж там определитесь, ребят. I better go before she Нужен sees me. сотрудник, не She нужен. already Mira thinks. Forrester. Can I help you? You need to come with me. Не хочу идти с тобой. Now. Why would I? Don't make this difficult. А я еще возьму и усложню. Не, что за хуйня? И этой вот рыжей пизде насрать, да, что я ее служанка, и сейчас меня куда-то там уводят, да? Заебись. Справедливо. I thought you'd be happier. I'm glad he's dead. Felt good plunging the knife in at least. Sure. But it doesn't feel like I expected. I thought I'd feel lighter. Or something. Is that your way of saying thank you? It's the best you're going to get. Oh, we should never have come here. This city. It only holds pain for me, Asha. Ну, в смысле только боль, чувиха, ты же отомстила. Все же нормально, что ты бесовебишь. Баллоны приедут, а меня только Настя. Баллоны, ебать. Вот такой дрищ, как я, будет тягать твои баллоны? Все, серьезно? Я 2 баллона потягаю и сдохну. Не, я, конечно, приду, просто ты особо на меня не рассчитывай, чувак. Я не такой качок, чтобы там, блядь, я не знаю, усраться и все тебе за 5 секунд перетаскать, понимаешь? Конечно, I'll do my best, но, бля, особо на меня не надейся. I was hoping to bury it all with Desor's corpse. I can't imagine what it must have been like. Please, I don't want to talk about it again. Asher, you're back. Куда мы денемся? Конечно, мы вернемся. Uncle, let's collect our second sons and get out of here.
If you did as you were told, Daenerys should deliver. Daenerys, huh? First names with the Queen now, are we? Да, уже Daenerys. Your Скоро Grace, будет дорогая. my nephew has returned from his mission. It seems you played your part in the taking of Marine. Честно, я ненавижу эту рохлю. Не люблю ей пользоваться. Did you run into any trouble? Не отвлекайся. Ну, блин, чувак, ты пишешь, я отвлекаюсь. Reports from the battle are muddled. Perhaps you can clear them up. Well, my time is short. No battle is without difficulty, Your Grace. But we fulfilled your orders. All of them? I heard rumors of an incident in the city. Do you know anything about it? Your Grace, we encountered the slave master Dizorzo Raza on the way to the signal tower. I regret that he lost his life. Yeah. Don't fucking... You admit it, then? The punishment for defying a queen is death. Ты не моя And королева, yet you я тебе come не to me for a подчиняюсь. reward. Иди Why нахуй should I вообще, let this а? pass? Ты Don't не you моя dare. королева, What блядь. do you have to say for yourself? Don't. I'm waiting. Because Beskha was Dizor's slave. For years. Damn you, Asher. She deserved her revenge as much as any slave in Marine. You have my sympathies. Keep your pity, Dragon Queen. Give us soldiers and we'll be gone. I apologize for her, Your Grace. It's all right, Malcolm. I do not hold it against her or you. You have proved yourselves in battle, and while you disobeyed my orders, you had good reason. Она в любом случае не даст нам никакого Unfortunately, войска. I cannot spare my second sons. What? But, Your Grace, the mission was a success. I need every soldier to hold Marine. Whoa. What did I tell you? She was never going to help us. This is unbelievable! Watch it, Asher. I delivered my end of the deal! Which is why I'm not going to let you leave here empty-handed. Естественно. I cannot give you my sellswords, but I will give you the next best thing. Миленько. Вот бы мне такой This сундучок. gold will be of use. Perhaps you can find the swords you need in Marine. Thank you, Your Grace. We promise to put it to good use. I'm Ну да, sure you конечно. will. Потрать его на шлюх. A new day is born in Marine. The slaves have thrown off their collars. There Именно are это мы хотели fighters сделать among в самом those who начале. used to С be Бэшкой. bound. Потратить On его на behalf of the шлюх. Foresters Идеально. and the Branfields, I thank Кого? you. Каких Брентфилдов? Каких See that you are Брентфилдов? ready when I return to Westeros. Кто из вас, блядь, Брентфилд? Вы все вроде Форестера. I have other plans for you, Malcolm. Какие-то. Ладно. Plans for me, Your Grace. Plans that will help House Forrester, I hope. I would like you to stay and serve me. I have a task for you. Ноги Your Grace, тебе, блядь, да? I am humbled, but I owe my Просто allegiance to my служить family. звучит именно так. And they will be grateful for the Targaryen Ноги, alliance блядь, you've твои. helped forge. I am honored you would ask me. Ну, конечно. Might I discuss it with my nephew Сразу first? согласился Do и so. пизду лизать. But let me know your answer soon. Ты баба наебала You'd нас с seriously армией, consider блядь. staying in Дала нам Essos? какое-то ёбаное золото, I'm not которое sure. нам It's all поможет на rather sudden. 50% из 100. И всё, If she блядь. does come to Westeros, we'd want Daenerys Targaryen on our side. Да какая поддержка от You've made a good её? start with her. Она находится тут, I could strengthen that Вестерос bond. находится дохуя. It's worth thinking about, you have to admit. You'd abandon us with the White Hills at our doors. We need every sword. Вот именно. What's a sword to a dragon? Just think what this alliance might mean Бля, for your если бы реально house. она прилетела на ёбаном драконе, блядь, и начала защищать дом, блядь, Форестеров, у меня вообще, блядь, никаких претензий не было, блядь. Но она же нихуя не прилетит. But whatever comes of this, we still need men who will fight for us now. The Queen thought we might find them here, among the newly freed. Ну да. Don't Среди even коллег think about каких-то it. там, да. You just couldn't keep your fucking mouth shut, could you? Had to tell her everything. You sold me out for a chest of gold. Beskha, Don't fucking say it! It seemed like the best defense we had. The scum had it coming. Now he's dead.
And we still need soldiers. The little queen is right. Marine holds plenty of killers. And I know the worst. So what are we waiting for? Let's go get them. I don't know, Asher. They're not like us. To them, killing is a sport. It's fun. Let them have fun with the White Hills, then. As long as they kill them, I don't care. Don't say I didn't warn you. I'm stuck further with the Queen. Don't get yourselves killed. Да, спасибо. Чувак, который нас So, оставил. where exactly are we going? И теперь мы о тебе больше ничего не услышим. Well, these fighters used to be slaves. If I had to guess, I'd say they'll be trying to live like masters. Ну, посмотрим, как им это удастся. Ну, за Гаррета снова поиграем. Реально, самые интересные персонажи это Гаррет и Родрик. Эшер, не знаю, он интересный, но он часто слишком дерется, что ли. Как-то надоедает, у него даже никаких диалогов практически нет. Так. А вот с Гарретом и с Родриком все идеально просто. И боевки есть, и победить можно. И сюжет интересный. It's getting worse, isn't it? А, за Сэру, блядь, фу, за Миру, одни интриги, блядь. We're only about a few days out from the Antler River. We cross a bridge the first men built. And from there, we can try to find the North Grove. Right, Sylvie? We're not going north. Ну, конечно. We're going south to join Mance and the rest of the free folk. But look, I can't go south. The Night's Watch will have my head. Better than losing it to a White Walker. Sylvie, he's come a long way. He knows what he's doing. Does he now? Tell me then. How did my brother get that gash in his arm? You dressed his wound up well enough. But why'd he get hurt in the first place? What does that have to do with the... Hush, Cotter! I'm asking Fishface here. Sylvie! Don't Sylvie me. I want to hear it from him. Some wildlings, free folk, mistook Cotter for a crow. Can't imagine why. We tried to reason with them and, well, things got out of hand. Out of hand? From the look of him, he was nearly killed. Point is, you don't belong out here. Sylvie, I've known Garrett a while now. He may not be one of us, but I trust him. I've been waiting months for you, Cotter. And when you finally come home, it's with some crow who can barely build a fire. No, we don't need to die for him. Well, we've made it this far, haven't we? Getting here was the easy part. The further north you go, the more likely you'll never come back. It's just not worth it. Once Cotter's fit to travel, we head south. With or without you, Garrett. Sylvie. You need to rest. And we'll be wanting something to eat. Бля, почему она себя возомнила главной? I won't go far. Девчонка 12 лет возомнила себя главной и пытается командовать двумя мужиками. Какого хрена? Don't be angry, Garrett. This isn't what it looks like. I can explain. Why'd you even bring me here, Cotter? You said you'd take me to the North Grove. Sylvie knows these woods better than I do. If anyone can find the North Grove, it's her. Ну да, я не вижу, чтобы она нам помогла. I couldn't just leave her. I won't do that. Not again. But she's refusing to help. You heard her. Her mind's made up. She can be stubborn when she wants. But if she's going south... And so am I. Отлично. So that's it. I can't head north without a guide. I go where she goes. I'm sorry, Garrett. Нормально, блядь. Мы через столько прошли. Я, блядь, получал из-за тебя фингалы, блядь, защищал тебя. Вместе убегали, блядь, защищал тебя от одичалых. А сейчас ты говоришь, пошел нахуй, я ухожу с ней. Охуенно. Просто, блядь, охуенно. Да, я тоже пошел, все. Пустите меня. Кролик. Сейчас кролика убьет. Fucking hell. Could you have been any louder? Sorry. Да что извиняться, она кролика убить хотела.
Он иди траву пожри. Never met a crow before. Sorry I almost killed you. Might have done you a favor though. Ты, блядь, даже меня не Plenty of things поцарапала. want to kill a crow up north. Giants, thens, shadow cats and ice spiders. And the White Walkers, of course. A spear sounds nice after all that, doesn't it? If crows were so easy to kill, Mance Raider would be south of the wall by now. He didn't want to be south of the wall till now. Ну да. Don't frighten our dinner away. Бля, спугнуть. Не хочу, чтобы она кролика убивала. Вон траву иди жри, блядь. I was never any good with a bow. Ну отлично, промахнешься. Know how to use that? Я не буду You're not gonna стрелять. shoot me in the leg, are you? Бля, ну где вариант, я не буду стрелять? Я не хочу убивать кролика. Well, that's reassuring. Блять. Я промахнусь сейчас просто и все, специально. Не хочу я кролика убивать. Shit. Траву жри. Come on. Жри траву, блять. Где я тут я прописываю? Все. Траву. You're joking. Maybe next time, Garrett. Жри траву. Well, since we don't have any food. Пойдешь спать. What's this? Your dinner. Ужин. It won't fill you up, but it'll make you think you're not hungry for a while. At least I don't have to worry about you trying to shoot me. Да, пожри травки. You ever lost anyone, Garrett? Someone you really cared about? Someone you thought you couldn't live without seeing ever again? Do you know what that's like? I don't really want to talk about it. Fine. I'll talk. Cotter and I, we've lost everything. And we nearly lost each other. У вас, блядь, и лачуга есть. I didn't think he'd make it back this time. Нашли друг друга. Конечно, And I всё won't потеряли, risk блядь. losing him again. Not even for the North Grove. You know something about it, don't you? Only what I've heard. Ну, конечно. But don't get your hopes up. It's not worth it. So it is real then? I didn't say that. But it might be. A few years back, one of the Ice River clans set out to find it. They'd heard stories. That the cold couldn't touch it. That it's safe, even in the dark of winter. So they'd set out, all full of hope. And none of them ever returned. А нахрена им возвращаться, если там им понравилось? Maybe they stayed there. Там не Maybe they liked холодно, it. блядь. Free folk Там never заебись. stay anywhere. Схуя ли они должны You'd были know that вернуться, if you если were- они ее нашли? Помоги. Cotter! Sylvie! Harry! Get back! Привет. Как дела? Да заебись. Показали нам This looks ходока. like the place. И все. This is definitely the Нам place. этого хватит, да? So, who are we dealing with exactly? Pit fighters. 2 go in, 1 comes out. Day after day. No rules, but kill. Anyone who can survive that is capable of anything. Идеально. They're crazed savages. То есть, получается, But если one они pit fighter дерутся... is worth any 10 cell swords. а, If you can convince them to fight for you. And that's not going to be easy. Don't expect to charm them or reason with them. I've been fighting alongside sellswords for years, Бля, Beska. она меня I заговорила, know how я to мысли talk to потерял. killers. Understand these aren't soldiers. They're animals you unleash. Да, я вспомнил. Короче, если драться до смерти, блядь, ваше количество всегда будет становиться меньше и меньше. И не до того, что останутся самые топовые, а до того, что вы тупо себя перережете. what? Нахуй.
What the fuck? Trust me, you don't want to get involved, Dasha. Собственно, как бы, да. Это просто неуправляемые дикари, которые нихуя не армия, а просто кучка неуправляемых дикарей. Ну чего вы удивляетесь, блядь? Ну трупы падают, ну и чё? Вы... One last thing. They're not fond of такого strangers. не видели, да, прям? Or anyone who shows weakness. Or fear. What are you leading me into, Beskar? No, I warned you. But don't worry, little brother. I'll protect you. Ну, спасибо. Привет. Well, if it isn't Beskar, the fucking basilisk. We just want to talk to Amaya. You can, but not this one hiding behind your skirt. You've got to the count of 3 to turn around and walk away. Бля, чувак, 1, у тебя изо рта смердит. You're scary, fat man. Good thing I'm looking for scary. I need fighters like you. Hear that? This little man wants us to fight his battles for him. We do what Amaya says. You talk to her. Well, good, because that's exactly what... Hey, whoa, 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 whoa! Бля, чувак, а чё ты не дотащил сразу до нее? Вот не пойдет через толпу идти. Дотащил бы меня уж сразу до нее. Ну сколько тут? Тут человек 50. Вроде. Примерно. Человек 50. Ну просто некоторые из них настолько дохлые, что вообще пиздец. Некоторые ничего такие, скеловички. Только вся проблема в том, что не все они ко мне присоединятся. Да, бля, чувак, как ты со мной обращаешься, а? Well, hello there. Amaya! Take her! You must want something pretty bad to risk coming in here. So, out with it. Before I decide not to let you leave. Wait. I'm with her. Your friend, Beskar, said you two were all partners. Your friend made a big mistake. Пожалуйста. Спасибо. Amaya, please! Please what? I had a friend once, the Basilisk, but she died a long time ago. Конечно. I earned my freedom. You walked out on me. On all of us. И чё? Fighting side by side. Бля, а вот схуя ли она должна была оставаться с ними, если она заработала себе свободу? Скажите мне, блядь, вот схуя она должна была оставаться с ними и подохнуть в этой долбанной яме, блядь, от какого-то другого пидораса, который просто так бы ее зарезал? Ну схуя ли вот она должна была оставаться, если она заслужила свою свободу потом и кровью, блядь? Схуя ли она должна была оставаться, блядь? Хули она на нее бесоебит, а? Скажите мне, блядь. Она получила свободу. Схуя ли она должна оставаться, блядь? We were goddesses of the pits. But when you're born trash, I guess you can't help going back to the gutter. You have a problem with her? Deal with me. Какой крепкий мужичок, да. So, what is it that you want? Why shouldn't we rip you to pieces and feed you to the beast? Потому что он вегетарианцем становится. Бля, некоторые очень такие дрищики. А они помогут мне чем-то. My patience wears thin. My enemies in Westeros are powerful and bloodthirsty. Worse than your masters ever were. I need fearless soldiers to crush them! You think we sell swords? We don't fight other people's wars. We are pit fighters! Artists who paint in blood! That was yesterday. The fighting pits have been closed. You're all free now! Free to do what you want! Don't you see that? Yes, we are free. Why would we follow another?
We don't have masters anymore! Why would we follow anyone ever again? The life you've led here is over! I've met the Mother of Dragons. She won't open the pits again. If you want to fight, we offer gold and glory! Amaya, trust me. He's got enough gold for all of you. You want to lead pit fighters? You have to earn their respect first. We don't know who you are until we see you bleed. You're gonna have to show them you can fight. All right. Who? How about the belly here? You might wish so. His name is Bloodsong. He's vicious, fearless, and fast. I've never seen him before. Take a good look then. He's the man who's going to kill your boy. We'll have to kill him. It'd be a shame to waste such a talented fighter. Perhaps if I just subdued him. No one has ever subdued him. Right. Well, suppose I better get this over with. So what are you supposed to be? With your little axe? Your pretty blonde beard? I'd sooner bend you over to fuck than fight you! Thanks for noticing the beard. Well, come on! Let's see how you die! If I die in there... Yeah? You have a dying wish? This ought to be good. Will you look after my uncle? No. I'll use your queen's gold to get as far away from him as possible. Okay. Hey! I need those! You'll fight with the weapons we give you. Okay. Чё, изи же, бля. У меня же геймпад есть. You all see this cockless Westerosi? Бля. He's come to order us to battle, молоть, like our masters did. I kill no man because another orders me to. I kill a man because it pleases me. You fight dirty. I like that. Choose a weapon and try not to die. Only one of you leaves the pit alive. May the best fighter win! The best would be me! Here, use this! Он сказал Валар Маргулис? Ой. Что за хуйня? Как так получилось? Look at the cockroach crawling in the dirt! We all know there's only one way to deal with insects. Ты пиздить будешь сейчас, да? Давай уже драться. Сложный геймплей. Первая кровь за мной. That's no weapon worthy of blood. О, not bad. Блин, я же нажимал. Would it help if I stood still? Maybe. Come on, pretty boy. Easy. Вообще easy. Son of a whore! Last chance, Wester. Давай. You won't be so lucky this time. Hate to tell you, but that wasn't luck. Are you ready, Westerosi? Давай пиздеть. This is gonna hurt. Yours will be a beautiful death. Isn't that something you'd like to say? Hear that, boy? Я его уже убить хочу, честно. We cannot let the crowd go wanting. I think I can, actually. Ну так настоебал, честно.
ничего не нажал. Честно. Да, подрочь. Давай, пяткой в грудь ему надо. Westerosi! Don't hold back! Don't intend to! Ты уже почти сдох, блядь. Look at this terrified boy! Бля, когда он заткнется? А, не, я убил, меня заебал. Я его убил, меня заебал. Пиздобол, блядь. На публику все время играет. Драки вообще не думает. Что за душа, бля? Пиздит. Ты пизделся, короче. Почему он не воткнул в шею? Я бы в шею воткнул сразу. Один апперкот и все. И это ваш самый крутой боец? Быстрый, хладнокровный, да? Это все? Я его убил, меня заебал. Пока я собирался, так много сделал, так мало делал. Your stupid game, your stupid rules. Вот и все. Изи как-то. Your old champion is gone. As are your old masters. You can stay here in the ring with nothing, or you can come with me. Yeah, boy. I chose you for a reason. You're true warriors. Warriors I admire and respect. You deserve better than this. You deserve more than to die for someone else's entertainment. Fight with me, and you will have glory and gold! If you've got the balls to follow me, we will set sail at dawn. And to those too craven to join me, to hell with you! Меч-то подбери. Долбоёб, бля. Пригодится еще. Снова боевка. I knew them! What are those things? Oh, God, get over here! Over here! Здесь меня не прикончишь. Понятно. Как охуенно я играю на геймпаде, блять. Сука, до сих пор не запомнил, где какие кнопки, а. Просто нажимаю. I knew them! What are those things? Oh, God, get over here! Over here! Она все равно меня валит, даже если я успел нажать. Да я нажимаю. Я жму. Get it! Help Sylvie! Ей нужна помощь? Она же самая смелая, самая пиздатая. Сама справится. We need fire! It's the only way! Блин, такая пиздатая, блядь. Fucking hell! Да, колено. Ебать, разворот как хуярил, да, красавчик, блядь.
Сверхтухи просто. Вообще. Красавчик. Бля, ну возьми ты эту ёбаную хуйню. Как быстро ты бегаешь, отца? Прикольно. Почему их останавливает размажить им черепушку, а? Объясните. Почему это их тоже останавливает? Если их убивает только огонь, почему когда им башку отсекаешь, они тоже подыхают? Хоть одна идея нормальная. Насчет чего я не ошибаюсь? Вперед бежать? Как бы это логично. Когда бегут за тобой, ты должен бегать. Если их много. Какого хрена вообще я иду за ним? В окно он выпрыгни и все. Что ты, блядь, вообще ходишь за какими-то чуваками, которые сейчас будут до тебя допытывать? Your Grace. Ладно. You're familiar with my brother's chambers, aren't you? Бля, опять ты будешь не Certainly you've been here before. Опять ты будешь пользоваться You looked своим... rather confused when you came in, as if you didn't know where you were. Пользоваться своим положением, чтобы... No. I'm told you know these chambers as well as anyone. Заебал ты меня. You're quite Ты меня тоже бесишь в curiosity, сериале. aren't Ты you? такая ебанутая, Сельсея. You made it clear your loyalty was with Lady Marjorie. Yet now you hardly serve her at all. Have I displeased you, Your Grace? Бля, вы недовольны, ёбаный. Чё ты пиздолиска какая, а? Сказал, пошла нахуй. Tell me, do you consider yourself an honest, loyal handmaiden? One can never tell with you northern girls. Assuming an honest person exists in King's Landing. It hasn't been easy, Your Grace, but I've done what I've needed to do. Haven't we all? I've done my best to keep an open mind about people like you. Везет актрисе. Yet, Они полностью перемоделировали invited её yourself to лицо и Tommen's перевели coronation её party. в эту игру. How exactly did that happen? Получается, она останется здесь It can't have навсегда. been easy. Or at least it shouldn't have been. I meant no harm, Your Grace. I had a personal matter to attend to. A personal matter? I'm told you used another girl to talk your way in. You're not above using people to get what you want. Good. Why would you be so reckless as to risk your neck for what? It all seems rather careless, considering the consequences. My family is still very much at risk, Your Grace. It was crucial I attend. Your family. Sometimes that's a convenient lie we tell ourselves. When I suspect your issue with Lord Andros played a part in it. You've been such a busy little handmaiden. I assume Lady Marjorie knew nothing of this. No, Your Grace. This wasn't the first time you've hidden the truth from her. You've no qualms about lying to her, have you? Tell me the truth. Your secret is safe with me. I have in the past, but I won't anymore. You're a clever girl, aren't you? Perhaps I mistook your northern stubbornness for ignorance, but now I see there's more to you. You're a cunning girl, and perhaps you can help me. Your Grace? You're quite friendly with my brother Tyrion. I need you to speak with him before the trial begins. I want to know who he intends to call as a witness on his behalf. Consider it a favor to the crown, for which we will all be grateful. I guess I could, Your Grace. It won't be easy. Tyrion is devious. You'll have to hide your intentions, otherwise he'll tell you nothing. You may prove to be a useful little bird to me, assuming you do as you're told. In return, I'll take care of your problem with Lord Andros. Thank you, Your Grace. Мне другой чувак угрожает. I never liked the man anyway. Я ж проходил игру, я And знаю, I кто мне doubt реально anyone угрожает. will miss him. Этот Андерос просто жирный тупой придурок. Он мне не угрожает.
Бля, еще слишком долго играть. Я, пожалуй, схожу в туалет. You think we hired this boat for nothing? I don't know. That was a rousing speech you gave, little brother. But who knows how much they heard. After you sold me out to Daenerys, I've given a lot of thought to staying here. Leaving you to your Westeros and your Foresters. Ну, пизду, если тебе надо. I was angry. But you're my family. No matter what. I'd follow you anywhere, little brother. Just try not to get us killed. Think we'd let you leave without us, Westerosi? Ничего не гарантирую. They say your homeland is fat and prosperous. An orchard ripe for plucking. We'll take what we want and kill anyone who stands in our way. Take anything not nailed down. Just not from my house. That depends on how nice your house is. I'll show them their beds. Бля, к нам присоединилось 5 человек? Серьезно? Vasco wasn't exaggerating. Malcolm, you're here! And you found your soldiers. Ironrath will be glad of your return. You came through for them. Just as I knew you would. What does Daenerys want from you? She has a mission for me. But beyond that, she's told me nothing. If I can, I'd like to help her reclaim the Iron Throne. Imagine what an ally she'd be to House Forrester if she succeeds. Living here has made a better man of you, nephew. You don't know what your queen is gonna do. You're turning your back on your family when they need you most. I'm sorry that you feel that way, Asher. But I've made up my mind. I'll send a raven ahead to Ironrath to let Roderick know you sail for Westeros with, sellswords. My thoughts will be with you in the fight to come. Asher. Iron from ice. Iron from ice. Iron from ice. Casting off! Надо было попробовать сказать пламя и кровь. Это типа, наверное, девиз этой Daenerys ебанутой. Ведь он же теперь ей подчиняется. Логично. Take this. It'll help loosen his tongue. But be careful. He's a tricky little bastard. If he figures out who sent you, he'll tell you nothing. I'll be listening to every word you say. Ладно, попробуем еще раз. Какой-то уже 4-й раз. I ask for brawn, they send me a handmaiden. Всегда все просекал. Well, you're here. You might as well come in. Let me guess. Your family is in grave danger, and you've come seeking my help? Not that I'd be of much use to you. As you can see, I'm at a bit of a disadvantage. I thought we were friends, Lord Tyrion. I thought so as well. Yet, here you are. You brought wine. How thoughtful of you. And you didn't even have to hide it. Doesn't smell poisoned. Poisoned? Cersei would love nothing more than to save herself the trouble of a trial. You don't expect me to drink alone, do you? They never let anyone in to see me.
And I've grown tired of talking to myself. I suppose I'll have just a little. Ah, true girl of the North. Some things are worth dying for. So, why are you here? Выпить с тобой пришла. It's rather unusual for a handmaiden to visit the Black Cells. I've been worried about you, Lord Tyrion. Oh, have you? You may be the only person in all of King's Landing who doesn't want to see my head on a spike. You and Podrick. I have to admit, I've always admired your honesty, but I suspect there's more to you than one might imagine. This is all a ruse, isn't it? Sorry? You're coming here. We both know you have an ulterior motive. You've come to set me free. It's the perfect plan. No one would suspect it of you. I'm ready whenever you are. I doubt we'd get very far. So, tell me. Cersei sent you, didn't she? Или нет? I know I'm not wrong. The truth, Mira. Are you toying with me? I might ask you the same question. Now tell me the truth. Admit it. I don't know what you're talking about. She did no such thing. The guards have never let anyone in with wine. That was your first mistake. Not that I don't appreciate the gesture. I wish you'd had the courage to tell me the truth. Бля. Ребят, получается, это пиздобольство, раз он говорит, типа, ошибка твоя в том, что ты пришла с вином. Она в любом случае, блядь, приходит с вином. То есть он в любом случае понимает, что это ее ошибка. И в любом случае ее, получается, подозревает. И в любом случае, блядь, даже если я сейчас сказал ему правду бы, это бы никак мне не помогло бы, блядь. Так он и так ее знает. Not that I'm above drinking her wine. I told you to be careful. He'll twist your words. Stupid girl. You're acting a fool. Let me handle this. We're not done talking. You heard the girl. Go. Imp. What did my sister expect you would learn? Who will testify on your behalf? She's using you, and will continue to do so, until you no longer prove useful. I'm the one using her. If that's what you think, then you're more foolish than I thought. She's taking care of a problem for me. Cersei is not someone to be trifled with. And what would Lady Marjorie make of your new friendship with my sister? Да как так? Она уже настоебала мне так, что она уже всё. Assuming she doesn't dismiss you immediately. To be honest, I don't care what Lady Marjorie thinks of me. Я заебался ей служить, я всё время пытаюсь ей как-то помогать, а в конце концов получается Without her protection, you're in a very precarious position. Я ей помогал, я был против Cersei. What should I tell Cersei? You're a clever girl. I'm sure you'll think of something. Although I would suggest you choose your words carefully. Cersei would be far less amused if she catches you in a lie. She'll have my head. She'd rather have mine. So make something up. Tell her what she wants to hear. Enough of this nonsense! You're wasting my time. Out! Now! I wish you well, Lady Mira. Be careful who you trust. Да никому не доверять нельзя вообще. Никому. О, дождались сценки. Must you leave? Ты должен идти. Sorry. Didn't mean to wake you. Бля, слушайте, ребят, это никак не повлияет на прохождение, но я хочу над ней, я хочу ее потроллить. Я хочу ее потроллить. Я никогда этого не делал. Можно ее потроллить? I hope you don't have any regrets about this. I've never felt more certain about anything. I'm glad.
I wasn't sure if скажу, you... чтобы она шла домой. With all that's happened. Это будет дикий тролль. Интересно, как она отреагирует? What will we do now? Now that we... You should go home to your father. It's the safest place. You know I can never go home. I'm the reason Arthur was killed. I can't ever go back. Roderick? Oh, I'm sorry. I thought you were alone. Good morning, Talia. Hello, Elena. Oh, I didn't realize you two were... Talia, can't you knock? Sorry, I should have... Ну, а что-то не постучалось? It's just, this is urgent, Roderick. And... It's all right. I can go. You two need to speak. Ненадолго, я еще с тобой не закончил. I'll see you soon, I hope. Бля, она что, оставила свою одежду где-то в другом месте? Чё она не может так же прикрыться одеялом и одеться? All right then. I'm listening. Девушка. Last night I couldn't... I was having nightmares. So I... Go on, Talia. I went back there. Ёбаный терминатор. To the grove. Родрик. And someone was there. What do you mean? Был. Look. Дрочил, что ли, у дерева кто-то? А ты подглядывала? This is a report. Да, ты чё? How many fighting men we have? Where Griff and the Whitehill garrison are being held. It even talks about Elena. I know. It's everything. Чудесно. I couldn't believe it. Talia, where did you get this? The man I saw, he stashed it in the knothole of an old stump. Like he'd done it before. Talia, I need to know who it was. He's like family, Roderick. But it doesn't matter. He's a traitor. He endangered our house. You have to deal with him like you would any other man. I'm sure he had his reasons. He's given information to our enemies. I'll do whatever it takes to stop him. Just promise me you'll kill him, Roderick. Anyone who would betray us like this deserves to die. Хотя... I'm asking you as your sister. Погодите-ка, ребят. Убить или не убивать? От этого, по-моему, тоже нихуя ничего не зависит. Можно его убить, можно его не убивать. Все-таки он предатель. С предателями нужно только так. Давай его убью. Make him pay. I give you my word, Talia. The traitor will get what he deserves. Now. Дядю Гаррета я уважаю. Come with me. Но раз он предатель, He's in the Great Hall. То я его убью. Чё бы нет. Я, конечно, сейчас охуею, если предателем сейчас окажется мейстер. Просто пиздец как охуею. Но такого вряд ли будет. Ну чё там? Дункан, влазь давай с камина. Прячься там, блядь. Тебе не избежать правосудия. Стража, блядь. Кого-то он один с ним не справится. Ну да, это Дункан. Я узнаю его одежду. My lord. Ой, бля, You scared me неожиданно. after. Ебать, этот поворот. Пиздец, блядь, я в ахуе просто. So you know. Да, Telltale молодцы. I didn't mean for you to learn this way. But it's done now. What did he offer you? Land? Gold? A lordship? He didn't offer me anything. So you turned your cloak freely then? What I did for your own good. Ну, конечно. For House Forrester. For your father's legacy. And what about Garrett? You sent him to the wall for this house. I sent him there because I had to.
Believe me, I didn't want to do any of this. Why did you do it at all? Because you're reckless, Roderick! Ну, конечно. Just as Ethan was. Choosing that warmonger Royland as his sentinel. Ethan was a boy. But you're not. And you've been in danger in this house since the day you got home. Okay. Refusing to kiss Lud's ring, even though you knew he'd retaliate. Flagrantly defying Griff and leaving Ortengrin to pay the price. Ну, taking Royland to High Point when the day called for diplomacy. And now, getting Arthur killed. Enough, Duncan! You're not a leader. You're a wounded soldier trying to prove he's still a man. I'm actually trying to save this family. Everything I've done for them. And the North Grove. Did you tell them about that too? No. They've never even heard the name. I've kept the secrets that mattered. Ну да. The only thing that matters. Ну только если нас сейчас всех перережут тут, блядь, из-за тебя. And you broke it. I swore to obey your father. He commanded respect. All you command is violence. This house is doomed with you in charge. Oh, and you know it. Hurts me to say that. Shut your fucking mouth. As I said. Duncan, how could you? My lord, Griff's gone. Someone helped him escape. Was this your doing? Lud was going to ambush you at the exchange. I did it to save your life. But Ryan, Duncan, I trusted you. Let's just get this over with. What do you want me to do with him, my lord? Roderick, you promised. Kill me, and I won't be able to help you save Asher. He's in danger, Roderick. What do you mean? I know Lud's plans. Spare my life, and I'll tell you everything. Please, Roderick. Perhaps we should hear him out. He's only saying that to save himself. Whatever you decide, temper your anger with wisdom. If not for my sake, then for your families. Бля, слушай. Я первый раз дослушал до конца. Что-то не расхотелось его убивать. Но я его убью. Извини. Нехуй было против нас идти. Медным путем он, блядь, хотел решить. Подчинить нас, блядь, хотел. Мы, блядь, никакие там лохи, чтобы нас подчинять. Мы, блядь, Форестеры, мы, блядь, знаменосцы Старков. Старки, сука, никогда не прокладывались. Никогда никому не подчинялись. Старки всегда воевали. И мы воюем. Вот и все, блядь. We'll meet Asher when he lands. Prepare the horses. We ride for the coast. Почему нет варианта спасем Райана? You smell that? We're almost there, Wesker. Let's have a look. Come on, break it up! Save your lovemaking for below deck. They listen to you. Barely. But what happens if your lord brother decides he's the one in charge once we're at Ironrath? Do you expect them to follow his orders? Or will it be you commanding them? They don't know him. A lord sounds an awful lot like a master. Roderick. He's the lord of the house, and he's been bred for it. I understand, but these men and women have journeyed here to follow you, not him. Oh, you'll see when you meet him. Doesn't matter if he can't fight like he used to. All men learn to love Roderick. Все может, блядь. Он еще не так дерется, блядь. That's odd. Port's quiet. No guards.
Hardly any ships. Maybe they're all off fighting one of your king's wars. Could be. Or could be we'll have a fight on our hands. I'll let the others know. Пешка всегда все знает наперед. Она молодец. Oh, this couldn't be easy, could it? Ничто не будет просто. Никогда не бывает просто. Давайте-ка реально сейчас посчитаем, сколько их там. Ну, их не больше 20. So, this is Westeros. Да, их не больше 20. Ugly and small. Fucking freezing, too. I said you'd be paid. I never said you'd be warm. Asher, thank the gods you made it back. You've looked better. We've no time for small talk. Hope you're ready for a fight. Lord's got something planned. I don't know what yet, but it won't be good. Been stuck on a boat for weeks. Could use a good fight. What? Get that gate open! Это за трап, мать его. Привет, Снейк. Asher, no! It's been a while since I killed any White Hills. Чё, сейчас поубиваем Whitehall. Я нажал на А. Надо было нажать на Y, но он все равно его убил. Out of my way! It won't go farther! Asher, you have to get out of there. Looks like it's up to us. Asher! Я не удивлен. Raise the gate! They've got us outnumbered. Они так и так будут приходить на число. We have to get out of here. Потому что эти дебилы стрелять умеют. Реально, я пока проходил игру, у меня созрела идея, как эту игру можно было улучшить и не потерять главных персонажей. Можно было просто слить, скажем, своего стража. Ну или если ты не убиваешь Дункана, то слить Дункана. Слить его красиво, как героя. То есть, скажем, вот вы удерживаете, говорите, что кто-то нужен еще, нельзя, мол, удерживать вдвоем, кто-то должен остаться, кто-то должен убежать. Тут появляется Дункан или Ройланд, подбегает и говорит, что вам нужно убегать, лорд, мол, выживайте, мол, я их задержу. Берет эту долбаную хуйню и начинает ее держать, прикрываясь щитом, пока там обстреливают враги. В этот момент, Родрик, блядь, и Эшер убегают. Потом, блядь, эпичненько так подыхает этот самый Дункан или Ройланд, блядь. Вот и все, и оба перса живы, и концовка интереснее будет, потому что персонажи, которые топовые, доживают до конца, и это круто. Какого хера сейчас вот случится то, что случится, я не понимаю просто. Это идиотская идея от Telltale постоянно в конце эпизодов практически убивать топовых персонажей, которыми ты играл, то есть все это время, они просто сливают их в конце, и все. Смысл, блядь, этого какой? Мы привязываемся к персонажу, мы за него переживаем, блядь. И вот сейчас мы должны выбрать одного из них, кто, блядь, останется и сольет, а кто, блядь, продолжит битву. И потом они еще настолько ебанутые, что выбор будет играть определяющую роль. Если мы выберем Родрика, мы будем биться дальше, мы будем за красную концовку. Если мы выберем Эшера, у нас будет синяя концовка, потому что Эшер — это путь смирения, так как Эшер не будет драться с Ладом, а захочет перемирия. Захочет жениться на этой ебаной Гвин Уайтхилл. Но все пойдет опять же не так, как надо.
будет ёбаная битва и так далее и тому подобного. Так вот, какого хуя Telltale вы творите такую хуету? Почему делаете игры такими уебищными в конце? Вы должны были сделать все правильно, чтобы слил Дункан или Ройланд. Но оба лорда остались целые и невредимы. И оба лорда бились, блядь, за дом до конца. И как бы там ни было, пусть даже они бы слили оба. И все просрали бы, блядь, но хотя бы это была реально битва. А так мы сейчас потеряем чувака, за которого мы все время играли. И, блядь, просто будет обидно и все. Advance! The gate will fall without one of us holding it. One of us has to stay. Asher! Come on! Don't you dare leave me, Asher! I came all this way for you! You can't fucking die now! We need you! My lord, you must hurry! We cannot lose you! You must lead! My lord, you have to get... Go, Roderick, I know what I'm doing! Iron from ice, brother. Iron from ice. Iron from ice. Go! You bastard! Wesker. You're fucking leaving me? What the fuck am I supposed to do? I came here for you! We're supposed to fight together, always! Sister, you're my family. As much as Roderick, as much as any of them. You asshole! Rip their fucking hearts out! Идите сюда, блядь, суки, по одному нахуй. Goodbye, my friend. %36 пытались убить снова. Вы просто идиоты, блядь. Вы просто, блядь, идиоты. Почему, сука, люди, которые играют в эту игру, блядь, такие, блядь, покладистые? Почему они целуют кольцо? Почему они предлагают хлеб и соль всяким уёбкам, блядь? Почему они им подчиняются, блядь? То, что вы, блядь, калека, то, что у вас сломаны ноги, блядь, и вы, блядь, не можете биться на равных, это не значит, что вы должны прогибаться, блядь. То, что ты чувствуешь себя слабым, не значит, что ты, блядь, слаб. Значит только то, что ты себя чувствуешь слабым, и все, блядь. Это не значит, что ты должен прогибаться под каждого ублюдка, который хочет тебя выебать, блядь. Сука, неважно, блядь. Какой ты, блядь, сильный ты, блядь, или дохлый. Ты, сука, всегда должен биться, блядь, до конца. Какого хера вы, люди, блядь, играете так в игру, блядь? 38. Ну да, понятно, да. Ну, он меня просто выбесил. Он заебал, блядь, своими пиздовольными речами, блядь. Много пиздит, мало действует. 63. Мне сказали Тириону, что это послало их Серсея. Ну, а хуй толку. 58. Убили предателя. 39. Оставили Эшера. Ну, конечно, блядь, да. Я знаю даже, почему они это сделали. Потому что они все время сливали за Родрика. Потому что Родрик калека.
Потому что, блядь, Родрик ёбаная хуйня, которая всегда должен, блядь, подчиняться. Да, конечно, именно так. Родрик в первом сезоне всех крушил, блядь, защищался как мог, но его придавило ёбаной лошадью. И все, он ёбаный калека, он больше ничего не умеет. Да, конечно, да. Прям именно так, ребят, блядь. Вы просто идиоты, и все, что взяли Эшера, блядь. Эшер, блядь, любит свою ёбаную Гвин Уайтхилл, блядь. И он готов, блядь, забыть про то, что, блядь, Родрика убили, блядь, Итана убили, блядь, и всех перехуярили только, блядь, ради того, чтобы поебаться еще раз со своей Гвин Уайтхилл. Все, блядь. Потому что есть такой выбор. Ты можешь реально забить на все и согласиться жениться, блядь, на ней, и все. Просто твоя мамаша будет против. Вот и все, блядь. И также можно отравить твою ебаную Лада, блядь. Но опять же, особый смысл не изменится, блядь. Поэтому люди, которые выбирают Эшера вместо Родрика и спасают Эшера, вы просто идиоты, блядь. Вот и все. Только Родрик, блядь, только хардкор. За эту игру только так и надо проходить. Нужно бороться до конца, так же, как и в жизни. Тебя, блядь, бьют дерьмом, блядь, в лицо, ты, сука, поднимаешься, блядь. Тебя бьют еще раз, ты, сука, все равно встаешь. Тебя бьют третий раз, ты третий раз встанешь, блядь. Потому что такой в твой нрав, блядь, и все. Если ты, блядь, прогнулся под кого-то, то все, блядь. Ты будешь прогинаться всю жизнь. Потому что никогда, блядь, ни на кого, ни под кого, сука, не прогибайся, блядь. Ты главный, сука, ты босс, блядь. Все. Ты крутой, блядь. Все чмошники. Поэтому, блядь, просто Родрик лучше всех, блядь. Родрик красава, блядь. Родрик даже сломленный, избитый, блядь, и еле живой, сука, встает и продолжает бой. Потому что он, блядь, боец. Таким и должен быть каждый человек. Никогда не останавливаться, блядь. Идти до конца, нахуй. Какой бы ни был этот конец. И неважно, блядь, армия за тобой или ты один будешь биться. Ты всегда должен, блядь, даже если ты подыхаешь, должен подыхать с честью, блядь. А не в какой-нибудь там, блядь, луже крови. Вот так вот. Поэтому Родрик крутой. Ну, для 6-го эпизода слишком поздно, к сожалению. Его я пройду к ТТС. Может, завтра. Эй, что с камерой-то, блядь? А вот, отлагало. Что-то с камерой было. Короче, так вот, ребят. Такой вот классненький эпизод. Концовка только вот подкачала. Не нравится мне эта концовка. Не хочется выбирать. Все-таки оба персонажа топовые. В любом случае выживет только один. И просто я всегда за битву. Я никогда никому не подчиняюсь, блядь. Если ты считаешь, что ты прав, блядь, доказывай до последнего, что ты прав, и все, ебать. Только так, блядь. Только так и можно жить. Вот так вот. Поэтому Родрик крутой. Я всегда буду за Родрика. Я, конечно, могу потом пройти как-нибудь за смирение. Чисто узнать, что изменится. Я пробовал, но не до конца. У меня все равно получались выборы, которые были за красную концовку, а не за синюю. Просто если так же попробовать и сделать все за синюю и смотреть, что изменится. Можно, но не думаю, что будет слишком глобальное изменение. Мне достаточно знать, что будет, если я буду вечно бороться и всегда выполнять то, что должен. Это все. Просто я бы на месте Родрика поступил бы точно так же, как и я сейчас поступил. Я бы боролся до конца. Потому что Родрик это боец, блядь. Нам с самого начала, с первого сезона, с первого эпизода, показывают, что Родрик боец.
что он поведет гарнизон этих самых северян, гарнизон своих бойцов вместе с лордами Севера, вместе с всеми там из Вестероса и со всеми остальными. Он поведет гарнизон на утес Кастерли. Вот, то есть он боец, он реальный боец, он командор, он капитан войска. Он и должен вести войско вперед. Эшер это просто наемник. Эшер наемник, которого ничто не интересует, кроме шлюх и золота. Потому что именно об этом разговаривает с ним Бешка в самом начале. Как говорится, именно это нам описывает персонажа. Кто он, что он делает, и как он живет, и вообще дальнейшую его судьбу. Как Эшер был наемником, так он им в глубине души и остался. Вот и все. Поэтому я за солдата, я за рыцаря, я за человека, который поведет армию. Я за Родрика. Вот так вот. То есть, надеюсь, вам всем понравился этот стрим. Ждите следующего стрима. Также ждите другие игры, потому что скоро с этой игрой я уже закончу. Буду проходить дальше остальные игры, которые еще не прошел. Так что всем до встречи, всем пока.